Reporter Semir Sejfović uživo iz Jerusalima. Dakle, Semire, u državi Izrael mimo Gaze i zapadne obale živi 20% Arapa. Ti si sad tamo među njima. Dakle, to je više od 1,5 milijuna. Kakva je situacija i u Jerusalimu i na zapadnoj obali, u istočnom Jerusalimu i u Izraelu? Pa ja sam obišao poprilično cijelu teritoriju što Palestine, što Izraela. Bio sam na sjeveru sa granicom Libana. Trenutno sam se vratio prije jedno pola sata iz Ramale. Bio sam u Kalandiji. Dakle, situacija za Palestince koji žive na teritorijama Palestine dodatno se usložnjava. Ovdje u Jerusalemu osjete se tenzije koje jednostavno ne prestaju. Narodi u strahu, pogotovo nakon užasnih slika koje svijet ima priliku da vidi. Palestinci se osjećaju potpuno zapostavljeni od strane međunarodne zajednice. Činjenica da nema nekih ozbiljnih napora da se dođe do prekida vatre. Posjeta američkog predsjednika Joe Bidena je uljevala nadu da bi se moglo doći ili otvoriti humanitarni koridor ili doći do trenutačnog prekida vatre da bi se humanitarna pomoć mogla dostaviti Gazi. To se nije desilo. Ta nada među palestinskim narodom je polako gasila se i nakon posjete predsjednika Joe Bidena bilo je vrlo jasno da Amerika, kao što je izjavio predsjednik Joe Biden, vrlo snažno stoji iza Izraela. One slike koje svijet ima priliku da vidi što iz Gaze, na sjeveru Gaze pogotovo, jesu užasavajuće. Ja sam jutros bio u gradu Sderot. Iz daljine se možete posmatrati, mi kao mediji nemamo pristup samoj Gazi, ali se vide i očigledni su konstantni napadi što dronovima, što teškom artiljerijom i vazdušni napadi koji su konstantni na području Gaze. Reci mi, kakva je situacija u Jerusalemu tu na zapadnoj obali, u istočnom Jerusalimu, odnosno u Izraelu? Imali tu ipak negdje Palestinci i Izraelci žive zajedno, izmiješani, okupirani, a imali napetosti, imali sukoba, imali protesta ili je u tom dijelu mirno? U gradu Nur Šems sinoć između, da kažem, 19 časova pa sve tokom cijele noće su se izvodile vrlo teški sukob između palestinskih naroda i izraelskih sigurnosnih snaga. U tom gradu je izgubilo život 16 Palestinaca i preko 34 je povrijeđeno. Ja sam lično svjedočio u Ramali tokom sukobljavanja gdje Palestinci su izražavali svoje nezadovoljstvo sa trenutnačnom situacijom, što sigurnosnom u državi, pa tako i onom u Gazi. Sukobljavali su se kamenjem, a za uzvrat su dobijali metke i dakle živu vatru od strane izraelskih sigurnosnih snaga. Palestinci jednostavno ne osjećaju nikakvu sigurnost niti na vlastitoj teritoriji gdje su vrlo ograničeni po pitanju kretanja, po pitanju opskrbe stvarima koje su potrebne jednom čovjeku ili porodici za normalan život. Na svakom checkpointu ili sigurnosnoj tačci nastaju gužve. Navečer sa ove pozicije odakle vam se javljam vrlo često izađem i mogu se u daljini čuti razmjene, pucnjave i jednostavno situacija nije samo nesigurna za Palestince, već isto tako za Izraelce koji žive blizu palestinskih naselja. Tu se vrlo često dešavaju sukobljavanja između Palestinaca i Izraelaca, doseljenika, koji jednostavno, pa čak i danas prije džume, su poljevali okolinu Al-Aksije džamije i stari grad Jerusalema sa prljavom vodom da bi ljudi izbjegavali da idu tu, dakle da bi se stvorio neki smrad koji je jednostavno odbojan što za turiste, što za ljude koji imaju želju da posjete. To je nevjerovatno. Praskali su nekom tekućinom koja smrdi, koja prljava, da bi odbili ljude. Nevjerovatno. Šta kažu mediji u Izraelu i građani? Da li očekuju napad sa sjevera Hezbola iz Libana ili možda iz Sirije? Prije 3 dana mi smo bili u Kiryat Shemonu, dakle to je pravac prema gradu Mutala. Tu smo jasno osjetili i mi i zvuk koji je dolazio je bio razmjena teškog naoružanja, dakle raketni napadi od strane, kako izraelske vlasti tvrde, Hizbulaha na teritoriju Izraela i uzvratni napad
izraelskih tenkova prema područjima Libana. Dakle, situacija se vrlo opasno usložnjava, da kažem, i jednostavno nema nekih naznaka da bi se moglo doći do nekog primirja, nema nekih naznaka da iz međunarodne zajednice ima nekih napora da se dođe do bilo kakvog primirja. Velike su pobune arapskih naroda na samom Bliskom istoku. Često se održavaju protesti podrške narodu Palestine. Međutim, kao što sam spomenuo ranije, vrlo su Palestinci se generalno osjećaju zapostavljeni. Imao sam priliku da razgovaram u Kalejdi, koja je u zapadnoj obali nedaleko od Jerusalema, sa vlastima predstavnika palestinskog naroda, koji su rekli da ovo nije samo rat na Hamas, da je ovo rat na cijeli palestinski narod. Što se tiče Izraela... Ja, završi, imamo samo još minutu, pa zato... Što se tiče izraelskog naroda, česte su kritike izraelskog naroda po pitanju vlade Netanjahua. Imali smo priliku da svjedočimo da su bili vrlo žestoki... Najnovije istraživanje, možda nisi čuo, je izraelsko 80% građana Izraela, dakle Jevreja, smatra da vlada Netanjahu mora da ode. Kada? Dakle, dosta političkih analitičara u Izraelu smatraju da je ovo zadnji pokušaj premijera Netanjahua da ujedini izraelski narod. Međutim, postoje dvije naracije te situacije. Jedna je opće spoznaja i najava da je Izrael u sukobu, tako da vlada, da kažem, realnost na terenu je jedna kako narod obični razmišlja i naracija koja se stvara da je Izrael u ratu sa jednim narodom. I samo za kraj... Odnosno... Da, razumijete. Samo za kraj pitanje, dakle, problema ima Netanjahu, ali vodi rat i ujedinjuje narod, ali problema ima i vođa predsjednik palestinske uprave Muhamed Abbas, protesti protiv njega i to. Dakle, šta traže Palestinci zapadne obale? Palestinci zapadne obale često ćete čuti da ne podržavaju način na koji se Hamas kretao u ovaj sukob i ono što je uradio. Međutim, palestinski narod očekuje od svojih vlasti, pogotovo od vlasti Muhameda Abasa, da pruži podršku narodu Gaze, pogotovo nakon slika koje smo imali priliku da vidimo, koje dolaze iz glade. Žrtve su djeca, stari ljudi, bombardovanje bolnica i nesumično bombardovanje gradova. Dakle, kolegica koja vam se je namjeravala javljati je u vrlo teškim uslovima, non stop radi. Ja lično sam imao druga koji je izgubio život, isto je novinar, gdje mu je cijela porodica i porodična kuća urušena u Gazi. I samo za kraj, u jednoj rečenici, šta bi se desilo ako bi, a već su pokušali, ako bi ekstremne desničarske i jevrijske skupine probale da uđu u kompleks Al-Akse i brdo Hrama? Takva je sigurnosna situacija da je totalno nepredvidljiva u kojem smjeru bilo šta ovdje trenutno sada ide. Dakle, sukobi traju na jugu, sukobi se otvaraju na sjeveru, tenzije su u svakom gradu, što palestinskih teritorija, tako i izraelskih teritorija. Hvala ti, Semire, hvala. Sretno, čuvaj se. Hvala i vama. Semir Sejfović, uživo iz Jerusalema, poštovani gledaoci. Ili Hind na liniji sada? Isto na ledu, je li tako? Dakle, Hind Hodjar se javlja iz Gaze. Da li se čujemo sada, Hind? Dakle, čujemo se, režije s njom. Čujem vas. Sanja, možeš ponoviti pitanje. Dakle, nova užasna vijest. Jednom je raketom Izrael pogodio jedan kvart, 25 zgrada je bilo u tom bloku. Da li Izrael ovako najavljuje nastavak još goreg, dakle, totalnog uništenja Gaze i progona Palestinaca? Can you hear me, Hind? Ok, nek idu program i prijevod do režija, slobodno komunikacija. Mislim da broj uništenih kuća i objekata je porastao na 25.
u tom jednom naselju. Pogođeno je veliki broj stambenih zgrada u različitim područjima. Mislim da ih je više od 25. Dobro, mogu gledati dalje s pitanjima stanja. Dakle, Hind, znaju li novinari na licu mjesta u Gazi šta je konačni pravi cilj Izraela u Gazi? Dakle, da li je to samo uništenje, progon Hamasa? Po dva, da li je to istrijevanje svih stanovnika, Palestinaca iz Gaze, pa totalni progon? I da li je to samo okupacija, zauzimanje Gaze, pa šta bude poslije toga? Ja zaista ne znam šta oni žele učiniti. Ali ovdje u Gazi 2 miliona ljudi žive u blokadi više od 70 godina i ovo nije prva agresija. Mi govorimo o puno agresija 2008, 2009, 2011, 2014. Ali ovaj put vidimo etničko čišćenje gdje se raseljava na hiljade ljudi. Više od 400.000 Palestinaca su sada beskućnici. Ne traže sklonište u različitim objektima, bolnicama, školama. Ovo je katastrofa. Ljudi su poslušali izraelsku vojsku i poslušali što su im rekli da se evakuiraju, da odu sa sjevera na jug, ali dok su se kretali, dok su bili u toku te evakuacije, bili su izloženi bombardovanju. Bombarduje se cijela Gaza, sjever i jug. I u isto vrijeme imamo zračne napade. Ne znamo kakav je cilj izraelske agresije, ali znamo da ima jako puno ljudi u Gazi koji nisu povezani ni sa jednom vojskom, a ubijaju ih, ranjavaju. Govorimo o više od 1000 djece koje su poginula. Kakve oni veze imaju sa Hamasom ili bilo kakvom drugom vojnom frakcijom? Hind, da li vi novinari znate, imate informacije na licu mjesta? Znate li šta će se desiti? Mislim, možemo da pretpostavimo i odavde šta će se desiti, kakav užas. Ali šta će se desiti ako Izrael uđe sa kopnenim trupama u Gazu? Oni na nas samo ispaljuju rakete i svi žele da se ovo završi jednom. I ako žele kopnenu invaziju, mi to očekujemo s nestrpljenjem. Jer ljudi kažu, dokad će ovo trajati? Ljudi su beskućnici, otišli su od kuća, 100.000 ljudi su bez skloništa. Nemaju šta izgubiti. Danas sam razgovarala sa nekoliko ljudi i oni su rekli, ako oni žele da krenu u invaziju kopnenim snagama, neka dođu, jer ovako više ne može. Situacija je užasna, nemamo vode, nemamo struje, nemamo interneta, potpuno smo bez komunikacije sa svijetom. Situacija je prava katastrofa. Hind, možeš nam za kraj opisati kako uopšte žive Palestinci i još izbjeglice sa sjevera koji su povećali broj stanovnika? Gdje žive, kako žive, u kakvim uslovima kada nema vode, struje, evo nema ni komunikacija, medicinskih sredstava? Kakav je to? Možeš li uopšte opisati taj haos? Za mene ovo je prvi put danas da sam se uspjela istuširati u više od 8 dana. Nisu ni osnovne potrebe zadovoljene, da izgledam barem pristojno na televiziji. Nema vode. Tuširala sam se hladnom vodom. Nemam se gdje ne istuširati. Porodica mog muža je bombardovanje. Opasno je da idem u svoju kuću.
Prijetili su da će bombardovati nekoliko puta. Ljudi napuštaju kuće gdje su živjeli ili traže smještaj negdje na jugu. Ništa, nema više ni vremena. Hvala, Hind. Čuvaj se kao svi novinari. Ginu novinari, ovaj brat u kojem se najbrže gine i najveći broj novinara je već stradao i tehničkog osoblja, ali sve je to u ovakvim situacijama vanrednim isto i svi su na meti. Hind Hodjar, ekskluzivno i uživo iz Gaze. Idemo dalje, poštovani gledalci. Nove vijesti iz Gaze, sa Bliskog istoka i svijeta, pa opet odmah idemo dalje i brzo sa našim novim gostima. U prilogu koji slijedi zbirnom prilogu informacija opet ćete vidjeti reporterku Hind Hodjar, njen jedan dio priloga s kojom smo upravo uživo razgovarali. Naime, ona je danas bila na mjestu još jednog udara IDF-a, izraelskih snaga, mjestu u Gazi gdje je raketirana hrišćanska pravoslavna crkva. I taj prilog je snimljen i za Face. Izraelska vojska nastavila je sa brutalnim napadima na civilna područja. Kvart od 25 zgrada u sjevernom dijelu Gaze sravnjen je sa zemljom. Stanovnici su najprije primili poruku upozorenja na svoje mobilne telefone. 10 minuta kasnije uslijedio je manji udar bespilotne letjelice, a pola sata poslije početnog upozorenja borbeni avioni F-16 bombardovali su zgrade i pretvorili ih u prašinu. Izrael je izvršio napadi na grčku pravoslavnu crkvu u kojoj su boravili raseljeni civili iz pojasa Gaze. Izvještaj sa lica mjesta stravičan je i otkriva stvarno stanje na terenu. Trenutno smo u crkvi Svetog Porfirija u Gazi koju su izraelski avioni sinoć bombardovali. Prema očevicima, najmanje 19 ljudi je ubijeno, na desetine je povrijeđeno, dok se neki ljudi i dalje nalaze ispod ruševina. Ljudi koji su bili u crkvi nisu imali vremena da pobjegnu i evakuišu se. Civilna zaštita pokušava izvući ljude ispod ruševina, ali nažalost upravo sada vidjeli smo ubijenu bebu. Svi su bili u skloništu, oko 400 pravoslavaca, palestinaca, pravoslavaca iz Gaze. Mislili smo da smo na sigurnom mjestu, a onda su iznenada, bez upozorenja, bombardovali zgradu. Nismo imali vremena da pobjegnemo, nismo dobili upozorenje, ništa. Za napad na naseljeni kvart IDF ima objašnjenje. Tvrde da su njihovi avioni zapravo gađali sjedište člana Hamasa. Za BBC je potvrđena informacija da je Hamas ponudio oslobađanje nekoliko taoca u zamjenu za trenutni prekid vatre, no Izrael na to još uvijek nije pristao. Izraelske vlasti još uvijek nisu ni odblokirale humanitarnu pomoć koja je danima doslovno zaglavljena na granici sa Egiptom. Generalni sekretar UN-a posjetio je granični prijelaz Rafah i pozvao na razjašnjenje ograničenja isporuke humanitarne pomoći. Aktivno se angažujemo sa svim stranama kako bismo razjasnili ova ograničenja, kako bismo te kamione mogli poslati tamo gdje su potrebni. Potrebno je da se ovi kamioni kreću što je prije moguće. Ovdje imamo 2 miliona ljudi koji strašno pate. Nema vode, nema hrane, nema lijekova, nema goriva. Gazi treba sve to da preživi. A u cijeloj Gazi nigdje nije sigurno. Zvaničnici Ujedinjenih nacija obavijestili su da se Palestinci, iako su se prethodno evakuisali, ponovo vraćaju na sjever pojasa Gaze jer se i jug bombarduje. Očajni i bespomoćni, palestinski zdravstveni radnici poslali su vapaj cijelom svijetu. التي ترتكب في حق هذا الشعب المضبوط المكلوم حسبنا الله. Dok zdravstveni radnici ulažu nadljudske napore da se spasi svaki život, izraelski ministar odbrane nagovještava skori ulazak izraelskih vojnika u Gazu. Sada vidite Gazu iz daljine, uskoro ćete vidjeti iznutra, naredbe će stići. Za Izrael stiže i dodatna vojna i novčana pomoć. Najavio je to američki predsjednik u svom obraćanju naciji iz ovalnog ureda. Historija nas je naučila, kada teroristi ne plate cijenu za svoj teror, kada diktatori ne plate cijenu za agresiju, onda oni uzrokuju još više kaosa, smrti i razaranja. Ako ne plate tu cijenu, oni se neće zaustaviti, dok će prijetnje po Ameriku i svijet rasti. Hamas i Putin predstavljaju različite prijetnje, ali imaju jedno zajedničko. Oboje žele uništiti susjedne demokratije. Tražit ću od Kongresa dodatnih $100 milijardi za pomoć Ukrajini i Izraelu. To je pametno ulaganje koje će narediti
narednim generacijama pružiti sigurnost. Ipak, ono od čega strahuje Amerika već se dešava. Bespilotnim letjelicama i raketama gađana je zračna baza Ain al-Asad u zapadnom Iraku, gdje su smještene američke i druge međunarodne snage, dok se unutar baze čulo nekoliko eksplozija. Vladimir Putin, osim poruke Bajdena, dobio je i upozorenje od izraelskog političara Amira Vajtmana, koji je na ruskoj državnoj televiziji govorio o sukobu Hamasa i Izraela. Izrazio je Vajtman uvjerenje da će Izrael pobijediti u ovom sukobu, a onda je Putinu poručio da će potom i Rusija da plati cijenu. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas sastao se sa britanskim premijerom Rishijem Sunakom, sa kojim je razgovarao o načinima deeskalacije nasilja u Gazi, no nikakva konkretna solucija nije ponuđena. Dok svijet u nevjerici posmatra situaciju na Bliskom istoku, godinama ugnjetavani Palestinci na okupiranoj zapadnoj obali ponovo se suočavaju sa valom novih restrikcija, zabrana i ubijanja. U izbjegličkom kampu na zapadnoj obali izraelske snage ubile su 12 ljudi, od čega 7 djece, dok su u Ramali u toku racije i hapšenja. U Jeruzalemu je muslimanima ponovo ograničen ulazak u džamiju Al-Aksa. Na snazi je starosno ograničenje za sve one koji su željeli klanjati džuma namaz, pa je džamija Al-Aksa ovaj petak bila savlasno pusta. U znak podrške Palestini i njenom narodu, grupa britanskih Jevreja održala je proteste u Londonu i osudila britansku vladu zbog šutnje o onome što se dešava u Gazi. Iako je Francuska zabranila skupove podrške Palestini, nemali broj pristalica okupio se u Parizu, a demonstrante je policija nasilno rastjerala. Počast palestinskim žrtvama i svim nevino stradalima odao je i zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a Nebojša Vukanović. Svoje vrijeme za diskusiju je iskoristio za minutu šutnje u pomen svih nedužno stradalih. Cijeli svijet nemoćan je dok posmatra užas koji se dešava na Bliskom istoku. Sav taj užas sažet je u broju 1524. Toliko je dosad samo djece ubijeno u Gazi. 4137 Palestinaca je od 7. oktobra izgubilo život, a u napadima Hamasa na Izrael najmanje 1400. Nedužne civilne žrtve nenadoknadiv su gubitak za cijelo čovječanstvo. Uživo idemo u Zagreb, tamo nas čeka Hasan Hajdar Diab, novinar, ratni reporter i politički komentator. Nema medija svjetskog za koji nije radio, izvještavao, analizirao i komentarisao. Hasan je rođen u Bejrutu, Liban, i već 43 godine živi u Zagrebu. Dobar večer, Hasane. Dobar večer vama i svim vašim gledateljima. Iz Libana sada svi očekuju akcije baš iz Libana. Dakle, hoće li Hezbollah stacioniran u Libanu napasti Izrael? Imaš informacije? Pa po svemu sudeći hoće, ali sada sve zavisi kako će i na koji način će Izraelce nastaviti. Ide li u kopnenom operaciju? Naravno, Hezbollah neće stati po strani i to od prvog dana su oni to rekli i kazali da neće oni stati po strani. I rekli su da će oni uključiti u rat jer neće dozvoliti da 2,5 milijuna ljudi da ponovo raseli i da se dogodi tamo krvavi masakr. Mislim, Hezbollah, ako mi vidimo danas taj intenzitet koji svaki dan ih napada, na neki način šalji nekakve slike, poruke da oni neće stati po strani. I po svemu sudeći, po svim parametrima, po svim razgovorama sa njima, sa glasnogovornicama, sa njimom dužnosnicima, svi su potvrdili oni će uključiti u rat svakako ako dođe do kopnene operacije. Hasane, tamo postoje, da tako kažem, 3 palestinske vojske organizacije. Hezbollah koji je okolo, ja tako? Hamas koji je u Gazi i Fatah koji je na zapadnoj obali. Postoje razlike, na neki način svako od njih vodi neki svoj palestinski rat. Jer je to u ovoj situaciji problem ili će postati prednost pa da 3 vojske ustanu? Dobro, Hezbollah je libanonska stranka koja je osnovana 1982. godine. Zapravo oni su pojavili tada kad je izvršila izraelska invazija na Libanon. Naravno, oni spadaju u toj osovina otpora koju oni na neki način gledaju i smatraju da Palestina mora biti oslobođena, Jeruzalem mora biti muslimanski grad i tako dalje. A Hamas, zapravo Hamas pokret otpora isto koji je nastao
2000. godine, odnosno 88. godine, on i nosi njegova ideologija muslimanskog bratstva. Fatah je sekularna danas, al-Fatah je margina, ne? I oni su sekularisti. Mislim da Hezbollah i Hamas zajedno, kako kažu, isti rob. Međutim, vidimo mi odnosno Fatah, odnosno Mahmud Abbas, koji zapravo čak i unatoč tome svemu što danas Izraelci rade na pojas Gaze, oni, nažalost, neki dan su spriječili prosvjed. Ljudi koji su izašli na ulicama prosvjeduju protiv izraelske agresije, koji zaista se radi u jednom genocidu. Zašto su Abbas i Fatah, pa čak bih rekao i politički mirni, a kamoli vojno? Pa zato što oni vjeruju, još uvijek vjeruju u nekakve mirne rješenje. A mi vidimo, evo, 13. rujna prošli mjesec, 13. rujna je 30 godina prošlo od potpisivanja sporazuma u Oslu. A šta se dogodilo u međuvremenu? Ništa. 30 godina koji bi to svi su mu znali, nadali, rukovali su Arafat, Icak Rabin, pa tu su svi govorili da to kraj, bliskoistočni problemi, da će doći do na neki način konačni mir i tako dalje. Šta se dogodilo u 30 godina? Ono što su Izraelci pogrešili. Izraelci pogrešili u jednu stvar, što su tada oslabili Fatah, ako se sjećamo 2000 godina kad su oni ušli u zapadnu obalu i potamanili, odnosno pokret otpora Al-Fatah, odnosno brigada Al-Aqsa, i zapravo uništili su Fatah i tu je dalo naravno povod i snage Hamas, koji zaista postala jedna nevjerovatna snaga danas. Te paralele zaključimo, znači Fatah je uništen i sada nije neki faktor, je li tako? Hezbollah, da li je to problem jer je šiitski preorijentisan, ali ga podržava Iran. Hamas je sunitski, ali ga podržava Iran. Ima li tu veze sada to koja sekcija u islamu? Mislim, To su, mislim, gledaj, kad se radi u Izraelu, to sve ujedine. To se radi u pokret otpora. Mi imamo i Huti u Jemenu, mi imamo iranske paravojna formacija, mi imamo mnoge formacije koje dolaze iz Afganistana, iz Pakistana i tako dalje, koje danas u Siriji. Ako dođe do rata, imaš u Siriji, ne znam, imaš preko 50.000 boraca koji su spremni ovoga krenuti u rat ako dođe do rata. Ne? Šta će se desiti ako izraelska vojska najavljuju to uđe u Gazu? Šta očekuješ? Kakav razvoj? Šta vidiš? Šta se može desiti ako sa vojnicima kopnom uđu puška na pušku u Gazu? Kako će reagovati Iran, Hezbollah, region? Ja mislim da će doći do regionalnog rata jer Hezbollah neće stati po strane. Mi vidimo da Huti već u Jemenu su jučer poslali jednu poruku, lancirali nekoliko dalekometnih projektila i dronove. Isto tako imamo mi ovoga i u Iraku, imamo mi i u Siriji. To znači otvorit će 5 fronta koji će na neki način, naravno Amerikanci su tu došli, čisto sumnjam da će oni direktno uključiti u rat jer njihove interesi će biti ugroženi i na neki način i ne vjerujem da nisu samo njihov razarač, imaju oni vojne baze, ne samo u Iraku, u Siriji, oni imaju i u Kataru, imaju na koja 4 fronta će se otvoriti sukobi? Šta je to? Nabroj? Šta bi taj regionalni rat značio? Ko bi se uključio? To znači bi Irak bi uključio, Sirija bi uključila, Libanon bi uključila, Huti iz Jemen, Irak bi naravno daleko mitnim projektilima. Evo recimo u Libanonu... Irak, Sirija, Liban i Huti iz Jemena raketama. Da. To bi bila iz Iraka može i Jemen i Irak lancirali rakete. Ključno pitanje Iran. Šta će Iran uraditi? Iran sad zavisi. Ako će Izrael ili Amerikanci napast, oni će intervenirati. Svakako. Oni svakako će intervenirati i ući u rat. Mi zaboravimo jednu činjenicu da Iran je jedna velika sila i zapravo iranska ideologija, zapravo iranska doktrina uništenja izraelsku državu. Ja sam bio u Teheranu mnogo puta, jednom sam ja bio
u Teheran vidim sat na usred Teheran koji se idu natrag. Ja pitam ljudi šta to vele tu zbraja kad će izraelska država nestati. Mislim da Iranci u ovom momentu jaki, moćni i bilo kakve vojna intervencija će biti od strane Sjedinjenih Američkih Država ili da Izrael usude napadat Iran, doći će zaista do Iran se direktnog... Iran se može uključiti dobro preko Hezbolaha, tako posredno, ali direktno može preko raketa dugog dometa, ali će istog tog momenta postati i on meta izraelskih i aviona i raketa i američkih, vjerovatno. I onda je Belaj više nije ništa regionalno. Veliki Belaj, ja sam uvijek u ukrajinskom ratu, uvijek sam govorio da neće doći do nuklearnog rata. Mislim da u ovoj situaciji, evo neću ja preterivati, ali znamo da Izrael ima 52 nuklearne glave. Ako on osjeća da njegova država ugrožena, on će to upotrebiti svakako. U to ja mislim da ne treba sumnjati nikako. Kako komentarišeš šutnju arapskih zemalja? Jordan kaže da neće primiti Palestince, Egipat to kaže, ali generalno nema nekog velikog ogorčenja kada su vlade u pitanju, osim današnje informacije koja onako više zvuči politički, ali to barem neka reakcija prestolonasljednika Saudije Arabije Muhameda koji kaže da je jedino rješenje dvije države, Palestina i Izrael, po mapi iz 1967. godine. Kako tumačiš tu šutnju arapskih vlada? Mislim, pazi, veliki je naboje, vidimo u Jordanu, vidimo to u Egiptu, veliki je naboj u narodu, ali vlade šute. Dakle, narodi reaguju, nešto traže, intervenciju, pomoć, akciju, ali vlade šute. Da li mogu da padnu te vlade zbog svoje šutnje prema Palestini? Mi smo naučeni na arapskog svijeta, mi znamo kako je arapski svijet, mislim da je arapski svijet ujedinjen, da arapski svijet odluči. Svako od njih brine za svoje pozicije, za svoje od kraljeve do predsjednice i tako dalje. I niko ovaj moment ne želi suprotstaviti niti Izrael ni Sjedinjenih Američkih Država, jer na neki način će njihov režimi biti ugroženi. Sve te vojske, silne naoružanje, od Saudijska Arabija do Katara, do jedne Arapski Emirati, svi naoružavaju samo bi zaštitili svoje pozicije i svoje hoteli. Nažalost, to smo mi naučili na taj svijet. Pa da li to znači da su Palestinci predati na milost i nemilost, da se te države neće uključiti? 75 godina je tako. Da. Molim te za kraj, ti znaš, Arapsi, znaš taj mentalni sklop. Samo ispravi sliku tu, otišla je malo ukoso. Ispravi je. Eto, tako, to. Arapsi, znaš taj mentalni sklop i to i moram da ti pitam to na ovaj način. Tiče se Hamasa. Ispravi prema sebi, Hasane, kameru, molim te. Prema sebi. Ok, slonite ruku samo sa ekrana. Sada je okej. Sada je okej, ne dire ništa više. Dobro. Jel me čuješ? Čujem. Znači, samo još ovo pitanje. Nije, ispravi je samo kontra. Eto ga, samo predrži tako, samo za ovo pitanje. Dakle, znaš mentalni sklop arapski, znaš kako to razmišljaju i to. I pitanje za kraju o Hamasu. Kod im je bila pamet, da tako kažem, da naprave akciju koju su napravili, a znajući unaprijed da će Izrael odmazdom, osvetom vratiti koliko 10, 15, 20 puta više i dovesti do ovoga. Kako je Hamas mogao da razmišlja tako? Da li je nagovoren od nekoga, da li mu je to neko pomagao, da li ga je neko usmjerio? A zna se kako je uvijek Izrael tako odgovara po civilima, po djeci, po šta se već dešava. Ili je to možda bio cilj da se isprovocira Izrael, da bi se uključile regionalne zemlje, da bi bio veliki rat? Ja mislim da ne. Ja mislim da šta god mi mislimo sada u ovoj situaciji, ja sam razgovarao s nekim dužnosnicima Hamas. Oni vjerovali da će to trajati 2 sata. Mislim da će uzeti nekoliko talaca i vratiti se. Međutim, kad su ušli unutra, vidjeli su da vojska bila totalno paralizirana, nisu pružali otpor i nisu one te vojske što je bila prije 50 godina. Ono što ću reći na kraju, kolega, Izrael s tim napadom, odnosno što učine da ja branim Hamas, nanijeli Izrael najteži udarac u povijesti. Jer nikada Izrael
nije na taj način bio ponižen. Šta znači takvo ponižavanje Izraela i najteži udarac u historiji kada je odmazda će biti neuporediva? U jedan dan je poginulo više ljudi nego u svim arapskim ratovima. Evo. A da, to je od 1300 ljudi, 1000 su bili civili, 300 vojnika je bilo. Dobro, to je izraelska priča. To je izraelska priča. Oni svaki dan kažu, evo, 300 vojniki je ubijen, a isto tako civili koji su poginuli su usred borbe. Mi sada vidimo kako dolazi do raznih informacija i mi ne moramo uvijek gledati i vjerovati izraelski medije. Izraelci su sami rekli da... Da, ali se vidi na obje strane djeca su stradala prvo i ona djeca tamo u pustinji izraelske, ali dakle su bili svijeta sve, znači na muzičkom festivalu, ovamo djeca na ratnom festivalu. Nažalost, to je rat. Nažalost, evo, mislim, ja ne odobravam ubijeni civile, ni s jedne ni s druge strane, ali ne možeš i gledati svijet u dva oka. Jedna oka, ti kaže da Izrael ima pravo na samoobrane, a prije toga prethodili. Šta su Izraelci radili na zapadnoj obali? Svaki dan su ušli, ubijali ljudi, oteli ljudi, zatvarali ljudi, svijet čutio. I sad kad je Hamas učinio ovo što je učinio, onda to Izrael ima... Znači misliš da će biti regionalni rat? Apsolutno. Ne mogu da ti kažem hvala za kraj ili za razgovor. Hvala. Hasan Hajdar. Hvala tebi. Hajde vidimo. Ćao, prijatno. Dakle, Hasan Hajdar Dijab iz Zagreba. Čuli ste ime, konekcije, veze i telefonske kontakte sa svim palestinskim stranama. Ovo morate da pogledate. I sljedeći intervju obavezno morate pogledati. Dakle, čista ekskluziva. Vidite, Bajdena, Putina, Sija, sve velike lidere. Mislite da sami donose velike presudne odluke? Ne. Njih savjetuju ljudi koji su u mnogo čemu mudriji, stručniji od svojih predsjednika. Upravo takav i to kakav naš je gost. To je čovjek koji je direktno, face to face, savjetovao predsjednika Obamu i tadašnjeg potpredsjednika Bajdena, a potom predsjednika Bajdena. Na neki način on je ona druga strana rata. On je Amerika, Zapad, ali i Izrael kao saveznik. Najbitnije u novinarstvu za vas u životu jeste imati dvije strane. Dakle, izuzetan intervju je pred vama, kratko traje, direktan, otvoren sa otkrivanjem velikih tajni. Dakle, ovaj čovjek nije samo osoba koja sve zna, već imajte na umu dok ga gledate da je on i kreator nečega, barem je bio, a to je ako je bio, to su veliki geostrateški planovi koji se prave decenijama unaprijed. Dakle, moguće da je od svega ovoga što se sada dešava nešto i dio njegovog plana. On se zove Charles Kupčan i bio je ovih dana u Sarajevu na jednom skupu, vjerovatno najvažnijem u regionu, organizovanom ove godine. Organizator inicijativa za strateške analize. Organizator je trojica braće mladih, zanimljivost, trojica mladih sarajevskih akademaca sa već zapažnom akademskom i autorskom karijerom. Oni su sinovi, to je bitno reći, vrsnog intelektualca Rahmetli Fikreta Karčića, uglednog profesora Sarajevskog i više stranih univerziteta. Skup, prva Sarajevska sigurnosna konferencija. Impresivnu listu učesnika od 40 učesnika iz 15 zemalja predvodili su čak dvoje američkih senatora, senatorka Jane Shaheen i senator Peter Welch. Za razgovor za CD, Senat Pećanin je odabrao najzanimljivijeg učesnika konferencije. Dakle, radi se o pomenutom Charlesu Kupčanu, jednom od najuticajnijih teoretičara i analitičara globalne politike i geostrategije. Jednom od uskog kruga akademskih kreatora javnog mnjenja, čije stavove ne propuštaju ni u Bijeloj kući, ni dan danas, niti u Američkom kongresu. Profesor Kupčan drži katedru međunarodnih odnosa na velikom uglednom Vašingtonskom univerzitetu Georgetown, a član je i konsila za međunarodne odnose. Od 2014. do 2017. bio je specijalni, direktni face-to-face savjetnik predsjednika Amerika i stariji direktor za evropske poslove u Vijeću za nacionalnu sigurnost Obama-Biden.
Sve njegove knjige su nezaobilazna lektira u svim akademskim istraživanjima, ali doslovce, moram tako da vam kažem, i priručnik, uputstvo svim predsjednicima kako što da rade. Professor Kopčan, welcome to Sarajevo and thank you very much for this interview. I'm really happy to have opportunity to speak with you because I would have hundreds, if not thousands, questions for you, but we are speaking for the most popular, most watched TV program in Bosnia and Herzegovina in the region, and I would like to ask you just few questions about the most interesting, the acute topic of the global affairs as well as the situation in the region. Let me start with first question, not directly about the current crisis, but about the feelings that is, I'm now referring to the current terrible, bloody happenings in the Izrael, Gaza. How do you personally fight with the burden that if you say something about if someone expresses fears about the destiny of the Gaza civilians in Gaza, that they would be immediately practically accused as anti-Jewish or anti-Israelis, or vice versa. Do you feel that a huge division which the tragic situation now in Israel and Gaza brought to the world scene? Yeah, I mean, unfortunately, we now live in a polarized global community where just about every issue ends up being us against them. And in this conflict, we should all be concerned about supporting Israel and about protecting civilian life in Gaza. It seems to me that Israel has a right to defend itself. On the other hand, there is international humanitarian law, and Israel historically does a pretty good job of minimizing civilian casualties. This conflict it's going to be hard to do that because Gaza is very densely populated, and because Hamas deliberately co-locates in places where they think they will be shielded by civilians, in mosques, in homes, in hospitals, in schools. So that this is going to be a bloody conflict. But I share your concern that it's hard to have a civil conversation about this issue or about any issue, in part because we do live in a very polarized age. And I do think that we are right now at a delicate moment in this conflict in which we just don't know how it will unfold in two different respects. One, what will the war aims of Israel be? Will they be more contained, which is to remove Hamas's leadership and to destroy its weapons depots? Or will it be broader, to try to uproot Hamas, not just as a military organization, but as a political movement and a social movement? That's much more ambitious and may not work. And so we have to see where Israel goes. And the other thing to watch is, does this conflict escalate? And I think you can imagine three different pathways to escalation. One is from the north, from Lebanon and Syria, Hezbollah. One is in the West Bank, where tensions are already running high. And the third is inside Israel itself, where a few years ago we saw Israeli Arabs and Israeli Jews turn against each other. Mixed towns like Lod, Haifa, communities that had lived together for decades, they started fighting and burning each other's homes. That would be another setback, an awful setback. I do think that one of the reasons that the United States has put aircraft carriers in the Eastern Mediterranean is to send a message to Hezbollah and to Iran, yeah. Don't think about it. Don't think about it, because if you do start launching attacks against Israel, we will come after you.
if you were in position to advise Israeli government, let's say, what would be your stance? How deep, which scope of level the Israel's replay or the action would be appropriate in this time? Well, I think that one of the reasons that Israel failed to see this coming, failed to have forces in place to prevent it, was a fundamental miscalculation about Hamas. I think this was a strategic intelligence failure, not a tactical intelligence. Actually, it was both. But at the strategic level, I think Israel, the Israeli government, had come to believe that they had reached some kind of stable equilibrium with Hamas. Hamas would lob some missiles in, they would be picked off by Iron Dome, or they would fall into an empty field, and there was a kind of, they learned to live with each other. And I think Israel has said, we can't live with Hamas. They just committed atrocities. They killed women and children and people partying in an all-night field. And so they're not going to go after and try to dismantle Hamas, and I'm sympathetic with that goal, but I do think it needs to be contained on focusing on the military, the leadership, the military infrastructure, the fighters. And Israel does have to keep in mind that if it broadens out and if it turns into a massive humanitarian nightmare, they will see that they're on the losing side of global public opinion. They will see rising anti-Israel sentiment because we will all be watching on our television screens buildings coming down, children being buried. And so there is, I think, a fine line that Israel has to walk between going after the perpetrators of this violence and going so far as to inflame global public opinion. We'll wait and see how Israel carries out this balancing act. How do you consider, is Israeli acting according to their announcement of the scope of the military operation which is going to be undertaken? Is Israel acting within the laws of war? And how is in current global order, does the international law norms is still valid, and could it be any kind of the arms of limit of the possible military engagement of Israel? Yeah. I mean, I would say that Israel, in general, when it goes to war, does so in a careful way. And in previous operations in Gaza, for example, they launch initial knocks on the ceilings of buildings to tell people to get out before they destroy the building. Israel is generally careful about civilian casualties. I think this is a conflict that will test restraint and will test Israel's ability to comply with international law, simply because of the density of the population and the co-location of Hamas fighters with innocent civilians. So yes, we will see tensions here, and already, for example, in preventing the flow of water, of electricity, of food, of medicine, effectively the siege of Gaza. This is already actions that are in tension with international law. But let's compare what Israel does with what the Russians are doing in Ukraine, the massacres in Bucha. Israel generally tries to exercise restraint when it carries out military operations. Yeah. How much is Iran actually involved in the current
terrible bloody attacks by Hamas in Israel. Do you believe that it could be connected with the strategically, I would say, important negotiations about the establishing new relations between Saudi Arabia, Israel, and the U.S.? From what we've seen in the public record, Hamas was not told to do this by Iran. Iran seems to have been surprised about this attack. So at least for now, we cannot draw a direct line from Tehran to Gaza City and to Hamas. Clearly, however, Hamas gets weapons from Iran, it gets money from Iran, it gets advice, everything. And we know that in Lebanon, in Syria, in Yemen, in Iraq, Iran stirs up trouble. Iran attempts to undermine the status quo. And I think that Hamas, as well as Iran, were indeed very concerned about what looked like advancing normalization between Israel and Saudi Arabia. And in general, I think if you're a Hamas leader and you're sitting in Gaza City and you're watching what's been unfolding, you're saying, what about us? Where's the Palestinian question? Because the Abraham Accords are in some ways leaving the Palestinian question behind. It's falling off the radar screen. Now Hamas has put it back on the radar screen, not in a very constructive way. In many ways, it makes some kind of settlement more elusive, because now more Israelis are going to say, wait a minute, you want us to give back more territory to the Palestinians so they can launch more missiles against us? So in the short term, it makes any kind of peace settlement more unlikely. But I do think that Iran, Hamas, others in the region were watching normalization with the Saudis, and they were worried about it. And as a consequence, they attempted to blow it up. And I think they have blown it up for now, but not permanently. Professor Kupchan, how do you see which kind of impact, which kind of consequences the terrorist attacks, bloody terrorist attacks by Hamas in Israel could have for the war in Ukraine? What would be consequences for Ukrainians, for the Russian side? You know, I don't think that there are clear links between the two conflicts. One hears what I would call conspiracy theories, that Russia was behind this, that Russia gets weapons from Iran, and so Iran and Russia work together to... Excuse me, I was thinking more on the kind of the level of support for Ukrainians by the West. Yes, but the direct linkage I don't subscribe to. The potential effects of the war in Israel with Hamas on Ukraine, I do think that needs to be watched, in the sense that clearly the conflict between Hamas and Israel is distracting attention, and it may well distract resources from the war in Ukraine, and it could make it more difficult to provide the weapons that Ukraine is looking for. But that is a question mark that was there before the war broke out in Israel. And that's because of the funding fight in the United States, with Republicans blocking more aid to Ukraine, because of a recent election in Slovakia, because of debates in Poland about whether to continue supporting Ukraine. The domestic politics of aid to Ukraine in the West, they're already becoming more complicated. I think what's about to happen in the United States is that Biden will put forward to Congress a bill for aid to Israel that also includes aid to Ukraine, as a way of convincing Congress to provide both. My guess is that he will be successful. Professor Kupchan, you were, as far as I was following, you were one of the first
kind of dissonant voices in U.S. after the Russian aggression in Ukraine started. You warned from the beginning that the end of the war in Ukraine could not be on the front line. And you today repeat, practically on the Sarajevo Security Conference, you repeated your views from the very beginning of the Russian aggression. Do you have? Are you today in better position to convince everyone that you were right than on the beginning of the war? Well, I mean, I'm someone who supports Ukraine's fight, who believes that Ukraine is morally, ethically, legally justified in fighting to take back every inch of Ukrainian territory, restoring the borders of 1991. I've just never been very confident that they can do it on the battlefield. And over the course of 2023, we have seen the Ukrainians launch a major offensive with arms, ammunition, advice, planning provided by NATO. And that offensive hasn't gone particularly far. It has succeeded in taking back some territory in the south, but it hasn't succeeded in breaking through the Russian lines. And Russia has built several layers of defense, minefields, trenches, tank traps, earthen berms, very difficult to break through. And that's one of the reasons that the offensive hasn't gone as far as it has. We then have to ask, well, what now? If the Ukrainians weren't able to do this after we gave them all these many weapons, are they going to be able to do it next year? And I think because we just don't know that a military victory is possible or even likely, we must have a conversation about Plan B. And in my mind, Plan B most likely means a new frozen conflict where at least some part of Ukraine's territory remains occupied by Russia, but we do our best to rebuild Ukraine, to give Ukraine what it needs to defend itself over the long run, and then work at the diplomatic table to restore Ukrainian sovereignty. And I'm not naive. I don't think Putin is about to wake up in the morning and say, here, have Crimea. But you never know. Maybe in a post-Putin era, Ukraine can get it back. Let me finish this talks with a few questions about the Western Balkans, about Bosnia and all neighboring countries. How I could say, I'm afraid that we are witnessing a changing of the American approach toward Western Balkans. For years, it was policy which was kind of giving guarantees that all countries of the Western Balkans have rights for aspiration to member the EU or for Bosnia and Kosovo even to join the NATO. But it seems in the last few years that the Biden administration changed that, if I can say in that way, kind of softer toward the West Balkans, in which they put, that they find as the key partners in the region just autocrat president of Republic of Serbia, Aleksandar Vučić. And it seems simple not to understand and to explain why that happened, why even there are a lot of proofs and sources which confirm that the just aspiration of President Vučić in Kosovo, in Montenegro, in Bosnia and Herzegovina, even in North Macedonia, made all parts of this region very unstable, even with real threat for the preserving the peace. How it could happen, and how do you see approach of the current administration led by U.S. Ambassador in Belgrade, Ambassador Hill, and Special Envoy Mr. Escobar?
I don't know, are you aware of the fact that the most of people in Kosovo, in Montenegro, in Bosnia are very disappointed, particularly in comparison with the level of expectation after President Biden won the election. And we are witnessing the changing of the American policy and the and promotion policy of appeasement towards President Vučić, and who is together with leader of Republika Srpska in Bosnia and Herzegovina, entity Republika Srpska, Milorad Dodik, the main actors and source of instability and insecurity in the region. Well, I think that the Biden administration has re-engaged in the Balkans in a welcome way. And that's because really beginning with 9/11, the U.S. focus on the Balkans that had been characteristic of Republicans and Democrats alike, that came to an end. And I now think that, especially since Trump left office and EU-U.S. relations are better, that Washington and Brussels, Washington and EU member states have been working closely together in the Balkans in a positive way. They've re-engaged. It's back on the radar screen, if you will. And I would take issue with your characterization of the U.S. betting on Vučić. I don't really think that that's what's happened, at least not from my observation point. I think what's happened is the following, that Mr. Kurti has taken steps that are seen from Washington and Brussels as needlessly provocative. The license plate issue, the identity card issue, seating mayors in the north, even though they were elected by a tiny percentage of the electorate. And as a consequence, we have gone from a situation in which the vast majority of observers saw Serbia as the problem. Serbia is dragging its feet. Serbia is stirring up trouble. And I think Kurti has in some ways damaged Kosovo's brand in the West by being seen as someone who is also now stirring up trouble. And that, I think, is somehow the best explanation, at least from my mind, of why there appears to be this tilt to Vučić. I'm not sure I would call it a tilt to Vučić. I think people still understand that Vučić is a bit of a chameleon, and he tells different parties what they want to hear, but he is also a troublemaker. He caters to the Russians. He caters to the Serb nationalists. But I would say that what we need now is all hands on deck push here in Bosnia-Herzegovina, in the relationship between Kosovo and Serbia, to get over the hump. That the big picture in this region remains positive, right? We now have a resolution of the name issue, North Macedonia. We have a number of countries in the region that are now in the EU and or NATO. We have some tough nuts to crack here and in Kosovo and Serbia, but the big picture is that this is a neighborhood that, because of proximity, because of history, will end up integrated into Euro-Atlantic institutions. I'm confident we'll get there. It's just a question of when. And finally, probably a question that you wouldn't like, because I would ask you to predict something. Actually, how do you see change for the President Trump to be re-elected? And my question, follow-up question is the current world order that we know, as much as it's still preserved, could survive the possible another term of President Trump? You know, former President Trump is a very talented politician, and we too easily underestimate him. Before he became president, everyone said he could never be president. And the next thing you know, you wake up in the morning and he's president.
And now everyone says, well, he's never going to be reelected. It's not out of the question, but I don't think it's likely. And I don't think it's likely in part because he's going to have trouble getting beyond his base. Now, his base is big. 42% of the American electorate is still whites without a college education. They're his main base of support. But he can't win with 42%. He needs to get higher than that. And that means he needs to win centrist, moderate voters in swing states. And he's going to have trouble doing that because he is seen as a bit crazy. He's now confronting 4 major legal cases, both about his business behavior and also about his effort to overturn the election and the January 6th siege of the Capitol. So he's got a cloud over him. And as a consequence, if I were a betting man, I would bet my money on Biden. But it's open. To your second question, I would say that the current world order, you were saying, could it survive a second Trump presidency? I'm not sure it could survive a second Biden presidency. And that's because the world is changing, right? We are moving from the long run of Western hegemony, which I think goes back really to roughly the beginning of the 1800s, the end of the Napoleonic Wars, to today, to a world in which power will be much more decentered, in which China within 10 years will probably have the world's largest economy, in which major emerging powers, India, Brazil, Indonesia, they're not going to choose sides. They're not going to be with us. They're not going to be with them. They're going to pursue what the Indians call a multi-alignment world. And so I do think that we need to figure out how we are going to provide the necessary collective goods, how we're going to deliver global governance in this more decentered world. Right now, it's a pretty bleak picture because the world is getting more divided. And I think one of the key challenges that we're going to face moving forward is how do we manage these new geopolitical rivalries in a way that still allows us to work together, to focus on climate change, on nuclear proliferation, on development, on fighting pandemics, because we are in this globalized, interdependent world that will only be in good shape if we come together to manage it. That, to me, is one of the big challenges moving forward. Excuse me for just one last additional question. I simply cannot miss the opportunity to ask, even I don't feel so good asking you about my next question, because it's I think, legitimate question, but it's not so nice, so feel good to ask, and you will, I'm sure, understand why. I'm asking about your consideration about the ability of President Biden to serve the next term, having in mind his age, his mental and physical abilities. How do you see that challenge? As far as I know, he's in good shape. Having worked very closely with him during the Obama presidency, I have great confidence in him. I think he's a very decent human being. And one of his real political strengths is that he's just a normal guy who's from a working class family, who can go out into the American street and relate to people. You can feel that in him. I'll tell you a quick story from early on in my time in the White House that made me realize what kind of guy Biden is. We were coming back from a trip. I don't remember where we were.
we're on Air Force Two. Biden says, I want to go home to my bed in Wilmington, Delaware, where he likes to sleep. So we land in Wilmington before the rest of us go home to Washington. And as soon as we land, I pull out my phone and I FaceTime my daughter, who's 3. And Biden comes over to say goodnight to us. He sees me on FaceTime with my 3-year-old daughter. He grabs my phone and he spends the next 20 minutes FaceTiming my daughter before the Secret Service sort of grabs the phone and says, Mr. Vice President, you need to go home. That's the kind of guy he is. Like, he's a real deal, he's a family. So I'm confident that he has what it takes to do a second term. I worry about the broader political health of the nation. I worry about division and polarization on both sides of the Atlantic. And in some ways, this worries me much more than Vladimir Putin or Xi Jinping, because I think we are still living through a moment in which illiberal populism is alive and well. In Germany, right, the country where the political center is in some ways the healthiest in Europe, it's shrinking. Alternatives for Germany is getting stronger. In France, polling shows that the person who would win an election today is Marine Le Pen, right? And so our own Western liberal democracies are continuing to face threats from within. And for me, the big challenge in my own country is addressing that problem, getting Americans, working Americans back up on their feet, rebuilding the political center. Because our societies have long thrived on ideological centrism, on moderation, on good, reasonable governance. And that requires countries that work together, requires countries in which left and right share common ends and a common narrative. There's no common narrative now in the United States. You watch Fox News, you watch MSNBC, you get 2 very different stories about what's going on in the world. So this I think, is in some ways the greatest challenge that we face. Professor Kopchan, thank you very much for My this pleasure. talks. Thank you.